J'arrive pas à voir l'appli, mais je sais plus. Ah, j'ai changé quelque chose, je crois les a trouvés. Oh, let's go. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah là, on est pas mal. Allez, je vais mettre ça là. Bien sûr, j'ai beau cliquer. Tac. Et je vais aller mettre une petite ali, parce que sinon on va le perdre pendant le live. Voilà, voilà. On est entre nous. Hello everybody, guys. If you want to talk in English, let me know. But as everybody's asking questions in French, I just like do it in French for now. But we're gonna switch to English later. For all the English speaking people, I was late because I had a great day. So I'm just like reworking the setup because I ordered a lot of new things that I didn't integrate at all. And I wanted to take like an hour to set up probably, but like as you know, it's always a mess, but I have some cool tips for you today, guys. It's my first stream since the summer. I had a lot of updates on the Goneme stuff. I know a lot of people have questions about the show. So yeah, just let me know. Hop, hop. C'est une vraie chambre de gosse ici. Voilà. Bon, là c'est bien parce qu'on est surexposé. Là, je sais qu'il y a des gens qui disent sombre. Là, on est pas mal. J'ai dit hello, messieurs. Bon, tant qu'il y a des questions en français, on continue en français, les gars. De communiquer, c'est un vrai plaisir. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Comment tu gères le live au feeling? Tu crées des FX passe-partout et tu prépares les couleurs. Les couleurs, je les fais beaucoup. Alors, pour moi, une couleur, c'est beaucoup une émotion. Donc, en fait, en fonction de comment je ressens l'ambiance, la track, etc., je gère la couleur. Et des fois, si tu veux, du clubbing, un même morceau, on va le jouer en différents types de couleurs d'un soir à l'autre parce qu'on va vouloir ressentir. Et surtout, quand on est sur des clubs, ouais, je m'amuse avec la couleur, hein, vous inquiétez pas. Et quand je joue dans du club, etc., il y a vraiment un paquet de fois où en fait, des fois, ils jouent le même morceau dans la même nuit et je vais l'éclairer avec deux couleurs différentes pour lui donner deux énergies, deux ambiances un peu différentes et vraiment donner un autre ressenti. C'est la même chose qui joue une fois de plus. Let's go, what the floor is with us! Bro, est-ce que je suis en... T'as vu, regarde, je peux éclairer de ouf que je stream avec les nouveaux néons. Avant, on était comme ça. Vous vous souvenez, c'était un peu cool, tu vois, mais c'était un peu mystérieux. Et là, maintenant, là, ça pète sa race. Hey. C'est stylé, hein. Je sais même pas si j'ai déjà streamé avec ces néons. Mais acheté pour faire des streams. Et après c'est parti en couille, parce qu'on a eu plein de demandes. On a dû gérer un gros été. Et voilà. Et pour l'instant, du coup, il y a que des... There's no English people with us. Alors, une fois qu'on a setup ça, il faut qu'on aille setup si on veut faire, notamment parce que je vois que vous êtes tous là pour des questions de grand-mât, donc on va parler un petit peu de grand-mât, bien évidemment. Il faut déjà que je lance ma grand-mât et que j'ai chargé le bon show et qu'on setup un petit NDI là, que vous puissiez voir, hop là, qu'on puisse voir un peu ce qui se passe. Tac! C'est toujours aussi horrible. Alors attendez, on va faire un truc, parce que vous savez, j'ai un écran large et je sais que ça rend pas bien. Il y en a qui me l'ont dit la dernière fois. Ils m'ont dit la capture elle rend pas ouf et en plus c'est un truc haute résolution. Je vais le switcher en basse résolution et vous allez mieux voir dans le stream normalement. Tac tac tac, ça se passe ici. Alors attention, ça risque de bouger et de faire péter un peu mes fenêtres. Let's go. C'est horrible. C'est à vomir, mais vous allez être contents les gars. Tac, si je fais ça comme ça normalement, let's go. Est-ce que le son il est bien là? Parce que je sais qu'il y en a qui m'ont dit avant qu'en fonction de la scène, le son monte en double. Je vais checker. Ouais, normalement on est pas mal. On est pas mal. Non, le son est top, mais on est bien ce soir. En dehors du fait qu'on est en retard. Déjà, on est entre français. Ce qui est quand même... J'ai pas besoin de gueuler là comme un influenceur américain. Et en plus, on est entre nous. C'est cool, les gars. Alors, comment je peux dégager ma barre des tâches là? Comportement de la barre des tâches. Masqué automatiquement. Wow. Et là, on est max là. Là, on est max. Alors... Donc, on n'y a que des Français. Je vais Instagram quand même. Parce que, voilà, à un moment, la commu, il faut qu'elle nous... Et pour moi, ça va être... En fait, j'ai plus l'habitude de parler en anglais, de la lumière et de la grand-mât, etc. Qu'autre chose. Donc, en vrai, moi, ça m'arrange de le faire en anglais. Même si vous, les gars, je sais que vous êtes tous des quiches en anglais et que ça vous êtes ravis quand je vous explique les trucs en FR. T'es vraiment un crack, Frédérico. Comment c'était Cannes, Frédérico, cette année? Pas vu grand-chose, là, du Medusa. Et qu'est-ce qu'il me dit? Joe Light, il me demande, sur la tournée de Vladimir, tu avais le feedback de la waveform et des DJ sets. Alors, moi, c'est très très particulier. Alors, attendez. C'est vraiment particulier. Alors, sur Vladimir Cauchemar, j'ai pas besoin de la waveform parce que Vlad, on fait ce qu'on appelle une résidence. Je passe 5 jours en studio, on loue une salle de spectacle. Là, cette année, on était au Bikini. Donc, on a loué tout le Bikini pendant 5 jours. On monte tout le setup, les lasers, les flammes, etc. Nous, il nous faut du temps déjà une fois pour voir comment on monte le setup et comment on l'arrange, comment on le met dans le camion, on le ressort du camion, etc. Parce que c'est un peu ça, le nerf de la guerre tout l'été. Et moi, j'ai besoin de préparer, d'encoder tout ce qu'on appelle le son. On ramène, nous, au festival.
Donc j'ai les lasers, j'ai les flammes. Il y a des années j'avais le CO2, l'an dernier on avait des artifices, etc. Donc toutes ces choses-là, on les ramène nous. Et du coup justement c'est cool parce que ces 5 jours au moins on peut se préparer. Donc souvent on a 1 ou 2 journées juste de setup et de préparation, faire les patchs. Moi j'ai besoin d'optimiser le show file grand mat 3, etc. Et après ça, l'artiste il arrive, il ramène sa musique, il nous montre un petit peu ce qu'il a, nous on lui montre un petit peu ce qu'on a préparé comme effet, etc. Et bon, Vladimir c'est la 4e tournée cette année, donc on sait musicalement un petit peu ce qu'on veut faire. Nous on a des bonnes idées en termes de laser, de show éléments qu'on veut faire, etc. Et on a un artiste qui est super parce qu'en plus il nous ramène toujours plein de gimmicks, plein de nouveaux costumes, plein de nouvelles choses, etc. Qui sont juste pour moi notamment en termes coopéra un bonheur parce que j'ai juste à l'éclairer et ça fait plein de trucs cool. Dans la scénographie et dans le setup, on a une collaboration avec une boîte qui s'appelle JSF et donc c'est beaucoup, chez nous c'est What the Flow qui s'occupe plus de ça, de la scéno, de tout le concept avec JSF et vraiment en tant que coopérateur, c'est à dire moi ils me donnent la scène que je veux ou quelques idées que je peux avoir mais souvent ils ont déjà, on a déjà souvent les mêmes idées parce qu'on est quand même assez connectés et la résidence est là, je me plug dedans, je fais mes trucs sur ma grand-mère, Vlad il arrive, il nous donne la setlist et on fait une setlist de à peu près 1h30 réduit à 1h15. 1h15 c'est la majorité du temps on joue 1h15 à 75 minutes et donc on prépare tout le show là-dessus et souvent les 4-5 premières dates on optimise et on améliore le show encore. Forcément plus on avance dans l'été plus on est content du show qu'on fait mais on n'a pas joué 2 fois la même setlist de tout l'été. Donc la setlist elle bouge tout le temps, le début il est assez figé, on a plus de temps à travailler et souvent quand on arrive en fin de résidence, donc en fin des 5 jours, on a un bon 45-50 minutes de set et donc il reste un bon 20-30 minutes de set qui est encore un petit peu vacant où moi j'ai pas eu le temps d'encoder tout ce que je voulais, je veux me laisser de la liberté parce que au fur et à mesure de l'été, je vais rajouter des choses dans le show et puis lui je veux lui laisser la liberté aussi de musicalement et voilà. Typiquement on a fait la résidence en mai, il y a Chargé qui a pété pendant l'été, et ben l'autre on est arrivé en début de juillet, il nous a sorti un remix de Chargé sorti de nulle part et la première fois ça nous a un peu surpris, la deuxième fois moi j'étais prêt donc on a fait des effets un peu dessus. Sur la fin on avait un vrai tableau tout travaillé sans passer par de la résidence autre. Si tu as des exigences particulières ou tu es assez libre de faire ce que tu veux. Écoute, je vais travailler avec Clan Künstler la semaine prochaine, qui est un DJ de art techno Charrues allemand, qui est réputé pour être extrêmement exigeant. J'ai encore reçu ses exigences et tout. Lui, il m'a contacté ensemble. Mais oui, bien sûr, chaque artiste, au-delà de ses exigences, a un univers artistique. Et surtout, moi, l'intérêt que j'ai de travailler avec des artistes différents, c'est de pouvoir faire des choses différentes. Donc, d'habitude, l'artiste, il y a le management, il y a les proches, il y a le tourman, il y a plein de gens comme ça. Des fois, il y a des DA, des fois, il y a quelqu'un qui est responsable pour le marketing. Donc, tout le monde vient avec ses idées parce que tout le monde a besoin de tirer quelque chose du projet. Forcément, l'artiste, il s'intéresse au retour qu'il a sur le show d'une manière globale sur les réseaux sociaux. Donc, il est très, très focus là-dessus. Le management, lui, va purement être intéressé sur qu'est-ce qui ramène de l'argent, fait de la visibilité encore une fois et catchy sur les réseaux sociaux et tout ce qui peut être bénéfique pour la carrière de l'artiste. On a tout ce qui est caméraman, marketing, etc. Eux ils sont intéressés uniquement par les images qui vont pouvoir tirer du show et les images qui peuvent tirer de l'artiste et il faut mettre tous ces gens là ensemble autour d'une table. Quand on y arrive c'est cool, quand on n'y arrive pas nous au moins on va voir un peu tout le monde et l'objectif c'est de faire un show qui corresponde au mieux à tout le monde. Et moi ma partie à moi c'est beaucoup, moi je suis en face donc je suis vraiment l'une des seules personnes de tout ce monde là du public et donc moi mon objectif c'est de faire en sorte que pour vous le public ça rende le mieux possible en prenant en compte les avis de tout le monde. Mais on est les premiers à dire toujours au management, au marketing, etc. de leur dire venez nous voir en face, venez voir au moins une fois le show en face du front au face parce que vous allez voir le show très différemment que quand vous êtes sur le bord de scène ou derrière l'artiste en train de le filmer, etc. Donc voilà, c'est vraiment un truc comme ça. Après, tu vas avoir des artistes qui ont une vraie vision artistique de leur musique et visuelle, etc. Et tu vas avoir des artistes qui vont avoir une vision un peu plus business et qui viennent avec un show. Forcément, ça va leur apporter en termes d'évolution, d'impact sur les réseaux sociaux, etc. Il y en a qui nous donnent d'idées aussi, ou parce qu'ils sont très focus sur leur musique et ils n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Il y en a, ils vont vraiment nous dire, voilà, ils vont nous donner une espèce d'univers artistique global dans lequel... Et après, c'est notre job à nous d'aller développer le show là-dedans. Aujourd'hui, un artiste qui fait de la musique, et aujourd'hui encore plus, on est vraiment dans l'ère des influenceurs et des personnalités. Donc, quelqu'un qui est une personnalité, qui a besoin d'entretenir son image de personnalité,
avec en plus l'option DJ, producteur, etc. À un moment, on n'a que 24 heures dans la journée, ils n'ont pas le temps de s'occuper de tout. Donc notre job à nous, notamment chez Visionz, c'est d'accompagner ces gens-là et de les mettre bien. Eux, ils nous donnent un petit input en début de saison de ce qu'ils veulent. Et après, le show, de toute façon, il évolue au fur et à mesure. Voilà, donc j'espère que ça répond à ta question. Ça a été le show avec Asdek et Ava le week-end dernier. Écoute, on était trop contents de pu faire le show. Vladimir et Chris au Delta. Mais c'est mon petit bébé accompagné Asdek et Ava là-dessus. J'ai fait, vous avez peut-être pu voir. Et là, sur le show de Toulouse, j'ai fait une grosse partie des visuels. Donc, trop content de les voir sur une grande scène, trop content qu'ils ont réagi, etc. Et trop content d'avoir pu accompagner What the Flow et Ray, qui est notre VJ là-dessus, sur un gros show pour bien finir l'été. Autant nous, Vladimir Back-to-Back Crit, c'était un peu particulier parce qu'on est tellement habitué à la formule Vladimir tout seul que quand on met quelqu'un d'autre dedans, c'est très cool. Mais c'est pour nous très inconfortable, surtout arrivé en fin d'été où tu arrives, le show, tac, les flammes, les confettis, les lasers, etc. Et d'un coup, le set, il change, mais il change à genre 50-60%. Il y a 2 personnes sur scène, alors que d'habitude, j'ai qu'un seul artiste, etc. Et ça nous a tous sortis de notre zone de confort. C'était trop cool, le show était trop bien. Mais forcément, moi, je suis sorti exténué du set. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'il nous dit, Jolite? Ils savent tâcher de la thune pour la tirer en plus. Aujourd'hui, en tout cas, sur les DJ, etc., nous, tous les artistes avec lesquels on travaille, c'est nous les premiers, on cherche pas à les faire cracher de la thune ou autre. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de build une relation, une confiance et de build un show. On est les premiers quand ils arrivent et qu'ils veulent faire plein de trucs. On leur dit, venez, on commence un peu plus petit et on avance step by step. Ça sert à rien de vouloir cramer ou de faire un one shot sur un méga gros show si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas l'habitude, etc. On peut pas y arriver, il faut y aller step by step, il faut arriver à synchroniser tout le monde, notamment en termes de management, en termes d'image, etc. Et que tous ensemble, on évolue ensemble et naturellement, on emmène le show quelque part. Vladimir, aujourd'hui, à l'instant T, c'est très cool. Mais c'est la 4e année où on travaille ensemble. Ouais, et ceux qui ont un peu suivi le projet Trim, notamment Trim, on a commencé en début d'année avec lui. Et l'évolution du show, elle est assez folle sur une seule saison, une seule année. Et on est vraiment au tout début du projet. Donc là, maintenant, voilà, on va débriefer. Il y a plein de trucs à faire et on a enfin le temps de préparer un petit peu la suite aussi. Grand Jason, un conseil pour retrouver et tourner un artiste en résidence plutôt côté VJ Motion, faire le talent avant que... Alors, flairer le talent de l'artiste... que l'artiste prête ait le contact. Relire ta question, le grand Jason, j'ai un peu mal compris. Un conseil pour se retrouver à tourner avec un artiste et en résidence. C'est assez délicat dans la mesure où si ton objectif c'est juste de tourner avec un artiste, t'as pas forcément les bonnes motivations. Moi aujourd'hui, mon job, notamment sur une tournée de Vladimir Cauchemar, c'est la lumière. L'operating, tu vois, donc moi je fais lumière, laser et SFX. Mon objectif c'est pas d'être en tournée avec un artiste. Mon objectif c'est de fournir le meilleur show possible pour le public qui va nous voir tous les week-ends. Que ce soit dans une boîte de nuit à Paris, que ce soit dans un concert de rock, que ce soit dans un festival de rap, etc. Et ça fait 15 ans que c'est comme ça et ma motivation elle est là et c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense j'ai relativement là. Parce que ma motivation est vraiment pour le public et sur la qualité du show qu'on fournit. Si vos motivations, c'est uniquement d'être proche d'un artiste célèbre, dans une traîne musicale ou en tournée pour être en mode vacances gratuites, déplacements gratuits, etc., c'est pas forcément les bonnes motivations. Vous allez, il y a chaque année, toutes les tournées sont en manque de techniciens, etc. Mais si vous voulez construire quelque chose de sérieux et vraiment avoir une plateforme pour vous exprimer en lumière, en visuel, en SFX, etc. C'est pas forcément les bonnes motivations de vouloir absolument être sur de la tournée. Moi, en tout cas, c'est pas mon choix d'être sur de la tournée et je préfère 1000 fois jouer à Paris dans un lieu, dans un club ou dans un lieu fixe, etc. que d'avoir à me taper des 15 heures de route des fois et des avions et des changements et du stress, etc. et de la fatigue juste pour jouer 60 minutes. Mais on le fait parce que le show qu'on a fait, on a envie de l'emmener aux 4 coins de la France pour que tout le public puisse le voir et du coup ça oblige à se déplacer et à avoir des routines des fois qui sont un peu galères et à passer une grosse partie de l'été bloqué dans des trains, bloqué dans des taxis, dans des travels, etc. et avec des petits yeux. Qu'est-ce qu'il nous met? Alesso, j'avais adoré ces shows, c'est hyper propre je trouve. Ouais, Alesso c'est un headliner depuis des années. Les visuels sont incroyables depuis toujours. Jolai, tu as un exemple d'artiste avec beaucoup d'idées. Bah moi il y a des artistes et c'est pas un secret, j'en avais déjà parlé. Il y a des artistes avec lesquels ça ne matche pas
C'est-à-dire, ils viennent, ils veulent absolument travailler avec nous parce qu'ils voient un petit peu ce qu'on fait, ils voient d'autres projets, etc. Mais on n'arrive pas à trouver, enfin, on ne matche pas en termes d'idées, on ne matche pas humainement, on ne matche pas en termes de direction artistique. Et les premières fois, ça a été très dur parce que je me disais, je ne comprends pas, normalement, ça roule. Et là, je suis dans une situation où ça bloque. Avec le temps, j'ai accepté. Exactement, j'en dis quand je le sens pas ou quand on n'y est pas, j'en dis les gars, en fait, là, je pense que je suis pas la bonne personne pour votre show. Je suis pas la bonne personne pour exprimer artistiquement en termes de lumière, etc. Ou même des fois de visuel quand je suis amené à faire du VJing ou de la créa. Et je pense que le mieux, c'est que vous alliez voir quelqu'un d'autre, un autre créatif, un autre lighteux, qui pourra probablement mieux coller et mieux vous accompagner dans ce que vous faites. Donc voilà, c'est humain. Et nous, en interne, Visionz, on est une vingtaine. Et nous, les premiers, des fois, on a des mecs avec lesquels, des artistes et des gars à nous avec lesquels ça match super. Et de temps en temps, ils sont pas dispo, donc on remplace par quelqu'un d'autre que nous, on trouve super. Et ça match pas. Voilà, mais des gars qui matchent pas sur un projet A et qui matchent de ouf sur un projet B avec un autre artiste. Donc, c'est la joie de l'artistique et de l'humain, et c'est une belle rencontre humaine aussi. Vladimir Cauchemar, c'est un projet qui cartonne parce que déjà, on a un artiste qui est extrêmement talentueux. On a un artiste qui travaille énormément. Et pour ceux qui ont eu l'occasion de nous rencontrer ou l'occasion de nous accueillir techniquement, c'est un match humain incroyable entre la lumière, la vidéo, la technique, le management, le booking. Et on est une grande bande de potes. Avec tous la motivation de faire un travail minutieux et le plus qualitatif possible. Donc c'est une aventure incroyable pour nous. Je suis ravi de vous voir tous les week-ends et de vous amener un beau show. Et je suis ravi de voir après aussi sur les réseaux sociaux et pendant l'hiver un petit peu tout l'engouement qu'on a autour de ce projet-là. Le grand Jason, t'as pensé à nous contacter, mais je suis des Belges. Et alors c'est pas grave, frère, tu peux nous contacter quand même. On travaille en Belgique de temps en temps. Même aujourd'hui, alors on a beaucoup recruté avec Visionz il y a 2 ans et l'année dernière. Là en 2025-2026, on sait que ça va être une saison un peu différente, et on arrive un peu en fin de cycle, c'est-à-dire en sortie de pandémie. Il y a tout le monde, on a tous eu beaucoup de demandes parce que toute l'industrie a repris d'un coup. On a beaucoup recruté, on a formé beaucoup de gens. C'est sûr que pour nous, c'est beaucoup plus simple de travailler avec des gens qui sont pas trop loin du studio, faire des sessions de travail grand mât pour se rencontrer, pour travailler de manière beaucoup ensemble et apprendre à créer une bonne relation entre les lighteux, les VJ, etc. Parce que sur Paris, on a beaucoup de clubs et beaucoup de lieux fixes avec lesquels on travaille. La tournée, ça représente 10, 15 dates, des fois même moins. Et du coup, quand on envoie une équipe sur ça, j'ai besoin d'envoyer des gens qui sont fit, qui vont être efficaces et bons dès le premier show. Et ça marche après avoir fait notamment du clubbing, où quand tu fais du clubbing, t'as souvent 1 heure, 2 heures de mise en place sur un lieu qui est déjà fixe, qui est déjà installé, où tout fonctionne bien. Et après, t'as 2-3 heures de warm-up, où t'as 2-3 heures de peak time, où tu peux justement t'exprimer et faire un beau truc. Et après, t'as toujours un after où moi, et je sais que What the Flow est un peu pareil, les 2-3 heures de fin de soirée, c'est ce qu'on préfère parce que c'est là où tu vois tout ce qui n'a pas marché pendant le peak time ou pendant le warm-up, et t'essaies des nouvelles choses, t'essaies des nouvelles solutions, des nouvelles formes de mouvement, des nouvelles couleurs, des nouvelles associations de gobo, etc. Quand tu arrives sur un show d'artiste, sur ce qui est justement un petit peu plus de la tournée du concert, tu joues 60 minutes. Et il faut que tu sois au top du top de ce que tu fais jusqu'à la 60e minute. Donc c'est très différent, et pour nous c'est beaucoup plus dur d'intégrer quelqu'un de nouveau ou quelqu'un de junior et de lui dire allez let's go, on se connaît pas, on sait pas ce que tu vaux, tu as l'expérience, allez let's go, voici 50 000 personnes, il faut que tu appuies sur le premier bouton, et dès le premier bouton il faut que tu sois au top. On a essayé, parce qu'on était un peu naïf avant et on pensait que c'était cool et que ça se faisait. Et quand les gars nous disent, mais moi je suis un tueur de la console, ou je suis un tueur du VJing, j'ai de l'expérience, on s'est dit, bah vas-y, let's go, on y va. Et avec le recul, on a appris de nos erreurs. Et on s'est rendu compte que genre balancer quelqu'un là où il a envie d'être, c'est pas la bonne solution. L'objectif, c'est de l'accompagner, et du coup, forcément, quelqu'un qui habite pas sur Paris ou qui est pas en région parisienne et qui est un peu loin, qui peut pas se déplacer facilement, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué de l'accompagner que des gars qui sont avec nous, qu'on voit toutes les semaines et avec lesquels on travaille depuis 2-3 années, 3-4 fois par semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? The Light Sparrow. Ta plus grosse. Sur cet été, c'est très simple. Ceux qui ont vu le show de Vladimir Cauchemar, on a mis un laser sur un moteur qui monte et qui descend. Et j'ai fait des tests. J'ai fait des tests à la résidence. Je pensais que j'avais bien configuré, bien réglé le truc, les sécu, etc. Je crois que c'est le premier show de l'été où on a utilisé le laser. J'ai explosé le laser par terre. Parce que j'ai mal réglé les sécurités, etc. Et du coup, le laser, le moteur, il est descendu. Le truc, il s'est explosé par terre en plein show. Voilà.
Comme quoi, on fait tous des conneries. Et l'idée, c'est plutôt qu'il visual de jammer et de faire un show toujours meilleur. Merci de la réponse. Et de Zyper, un petit big up de la Belgique. Mais on vous kiffe les Belges. Je savais pas que vous étiez. Vous êtes belge flamand ou ça vous venez d'où les gars? C'est ça, non? Il y a la Flandre et. Mais non, normalement, je crois les Flamands, ils parlent pas trop français, non? C'est quoi? C'est Vallon ou Val? Pourquoi il y a une histoire avec le V? J'ai dit une connerie. C'est la Wallonie. C'est incroyable les gars. Vous êtes, on s'est croisés déjà là sur un festival. On a joué j'ai joué à Fuck New Year Eve normalement à la Wallonie. Ah, désolé les gars, la Wallonie, bah oui bien sûr. J'ai joué à Fuck New Year Eve. J'ai joué à la fête de l'Iris que je fais chaque année. C'est un peu mon ouverture de saison. J'adore ce festival. Et on a joué aux Ardentes, qui est toujours un grand moment. C'est un super festival avec beaucoup de hype. Mais pas forcément la hype de ouf autour des DJ et de la musique électronique. Donc c'est toujours très cool d'être là-bas. Mais voilà. Ah oui, tu nous as vu au plage électro pour Trim. C'était incroyable. Je crois que c'est Trim au plage électro. Je crois que c'est, en tout cas, moi, en tant que mon expérience, c'était un de mes meilleurs moments de l'été. J'avais un kit super gros. J'avais de la bonne musique, la bonne vibe. On avait de la place en régie. On avait bien encodé la journée. Fait une belle session en 3D et tout. Franchement, j'étais trop content. Et en plus de ça, on a beaucoup de nouveaux. Donc, voilà, typiquement un projet comme Trim, ils sont venus vers nous et ils nous ont dit voilà, nous on veut que ce soit full blanc parce que les 3 quarts du temps quand on joue, vu que c'est de l'art techno et vu qu'on fait du warehouse, c'est genre full sombre et on n'en peut plus que ce soit sombre, on veut pouvoir faire des images, on veut voir les gens, on veut voir l'artiste, etc. On en a marre qu'il y ait une douche rouge sur l'artiste et voilà. Et avec What the Flow, il s'est battu de ouf justement pour amener de la couleur. On a refait des visuels en cours de route parce qu'on s'est rendu compte que les visuels qu'ils avaient à la base étaient pas forcément suffisants, qu'il en fallait peut-être un peu plus et on a fait évoluer la DA. Et je suis trop content, c'est une très belle démo de ce qu'on peut faire, notamment sur de l'art techno avec de l'art techno en main stage sur ce type de scène là. Et ça a déployé du show, visuellement c'est beau. L'artiste il est bien mis en valeur, il est à l'aise sur scène et nous on vous envoie l'énergie qui doit aller avec cette musique là. Donc non, c'était trop cool. Ouais, Fatboy Slim, fête de l'Iris cette année, trop cool, c'est très très chouette. Mais on s'est vu, alors j'ai fait, ça fait 3 ou 4 ans que je fais la fête VJ là-bas. Je m'occupe de la vidéo à chaque fois. Ouais les gars. Bon, je vais mettre un petit message sur Instagram quand même, parce qu'il y a des gens qui commencent à m'écrire pour me demander si je suis en live. Donc il faut qu'on leur dise, hey, on est live sur Twitch. Hop. Et je vais le faire en live avec vous. Attends, ouais, ça déconne. J'ai vu les messages de tout le monde. Il y a des questions que j'ai zappées, les gars. Ou on est tout bon. Hey, what's up, guys? I have a bit of delay, but we are live on Twitch right now, Jamie. Hey, t'as vu comme je fais ça bien. Et il faut qu'on mette un lien. Essayez, Flo, je sais pas si t'es là encore streamé, tu sais, sur Twitch et YouTube en même temps. Mais il faut que je prépare ça mieux. Mais je vais essayer de faire ça là. Il y a beaucoup de gens dans les gens qui nous suivent, qui sont pas trop à l'aise avec Twitch ou qui n'ont pas trop l'habitude de Twitch. Et je peux que streamer sur YouTube en même temps, ça peut être cool, non? Fais ça depuis VMix. Non, j'utilise Streamlabs. Streamlabs, il a les options pour faire les deux. Il faut juste que je débloque un peu de licence, je crois. Et c'est vrai qu'on avait une licence VMix, mais je sais pas où est-ce qu'on en est là-dessus. Faudrait essayer. Non, et en fait, Streamlabs, il fait ça super bien parce que même dans les commentaires, etc., il merge les deux chats ensemble. C'est-à-dire que moi, on peut voir les messages qui viennent de YouTube, les messages qui viennent de Twitch, etc. J'ai vu pas mal de mecs faire ça. Et en vrai, je trouve ça grave cool. Est-ce que je prends encore mon pied en faisant du VJing? Ouais, de ouf. Je kiffe toujours faire ça. Le projet, beaucoup de faire de la light dernièrement, notamment avec, on n'était pas chez Visionz, on a fait beaucoup d'Onyx, on a fait beaucoup de lumière de boîtes de nuit, donc de discothèques. Donc on est très très fort en exploitation et en show lumière, mais on a travaillé avec les grosses consoles de tournée et de festival. Donc là, le Resolume, ça fait qu'on en fait et on a une bonne maîtrise de l'outil. Moi, dès qu'il y a des mises à jour, je regarde, etc. Donc, je suis encore. Mais si tu veux, il y a moins de challenge pour moi à faire du VJing. C'est que du kiff. Et la grosse question, elle est dans le bail artistique. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Mais aujourd'hui, on a eu une grosse période, à un moment, on a fait beaucoup de génératifs dans Resolume. On a un petit peu fait le tour de ce qu'on peut faire, les carrés, les traits, les trucs qui montent, qui descendent, etc. Donc, tout le monde nous dit d'utiliser Touch Designer, d'utiliser Notch. À l'époque, il y avait beaucoup de Notch, ou dernièrement en France, beaucoup de gens nous parlent de ce mode. Mais j'ai l'impression qu'on voit un peu toujours le même type de générateur. Et je peux comprendre que pour un VJ, c'est excitant et cool d'un coup d'être sur, de se dire, moi je suis bloqué dans les visuels que je télécharge sur Internet ou que les autres gens me donnent ou que j'achète sur des packs et contrôler un peu les trucs en live. Le truc entre que ce soit What the Flow ou moi-même, nous on crée nos images. Donc en fait, si c'est pour générer un truc en live, besoin de faire le rendu, etc., c'est cool. Maintenant, si c'est pour avoir un tunnel de particules
qui est 10 fois plus cheap que ce que je peux faire dans After Effects, Unreal Engine, Cinema 4D, Octane, etc., bah, je vais préférer le faire dans Cinema 4D, Octane, et le rendre et le jouer en manière plus cool, et j'ai quand même le contrôle dessus de la vitesse, de la couleur et des éléments dont j'ai besoin. Donc moi, personne n'est excité que ça par les trucs en temps réel ou générés, et ça n'a pas été une révolution pour moi quand les ordinateurs sont devenus assez puissants et qu'on a pu générer des trucs en direct dans le logiciel. Si tu vois, avant on se faisait chier à faire des contours dans After Effects, et puis là maintenant on les fait, on gagne un peu de temps, mais le gain de temps c'est un truc qui est assez classique sur tous les logiciels et sur toute l'informatique d'une manière générale. Il y a beaucoup de gens qui sont comme des oufs avec ChatGPT parce qu'aujourd'hui ChatGPT c'est super cool, ça me permet de gagner du temps parce que bah, je vais plus rapidement trouver un manuel, plus rapidement trouver une information, etc. Mais ma démarche de j'ai un problème, je cherche la solution est la même. C'est juste qu'effectivement on va un petit peu plus vite. Mais c'est comme dans la Gramma, tu vas plus vite pour faire un patch, c'est comme dans Resolume, aujourd'hui tu vas plus vite pour faire un advanced output, etc., etc. Et puis tout va tout le temps plus vite. Et l'avantage de pouvoir aller plus vite, ça nous permet de faire plus de choses dans le même laps de temps. Donc ça c'est cool et c'est moins frustrant pour nous en tant que créatifs. Mais ouais, le process d'apprendre la Gramma et de développer tout ce setup qu'on a aujourd'hui de ok, comment est-ce que j'arrive sur un festival et sans aucune préparation, je peux être prêt en genre 30 minutes et en plus de ça me dire il me manque la moitié des choses que je voulais faire, prêt avec ok, là tout le show il déroule tel que j'avais envie de le dérouler. On y était déjà bien l'année dernière et là j'ai mis une grosse couche d'optimisation dans la Gramma 3 et de process, etc. parce que là cette année ça a vraiment été genre ajouter des trucs en plus et là ça devient encore plus du kiff. Mais les gros sujets que j'avais, j'ai quasiment fait le tour. J'ai trouvé toutes les astuces qu'il me fallait, notamment là en fin de saison encore. Donc là c'est cool. Pour moi, je mets juste la clé USB dans la console, je récupère le MVR et je fais mon show file en une vingtaine de minutes à peu près. Et c'est cool et agréable. Et en fait, j'avais déjà ça sur Resolume aussi. Il va être plus sur la construction du show et la construction des visuels. Et de ce côté-là, aujourd'hui, je suis un peu blasé. Moi personnellement, parce qu'en fait j'utilise les mêmes visuels depuis 10 ans, il faudrait que je passe du temps à recréer des visuels. Donc je pense que le prochain gros step dans ma carrière à moi, c'est pas que j'adore faire ça, c'est pas d'arrêter de faire de la lumière, ce que j'en fais encore et j'adore faire ça, mais ça va être justement de refocus le R&D que je fais, le recherche et développement, sur ok, maintenant la Gramma, on a plutôt bien assimilé ça, on a plutôt bien appris tout ce qu'il fallait, on a un chauffage avec des belles icônes, etc. Donc il y a beaucoup de temps que je peux consacrer maintenant, que ce soit à nouveau un petit peu à du Twitch, du live, et partager les trucs avec vous. Et à côté de ça, refaire un petit peu du motion et rediguer des trucs sur Unreal Engine où j'ai encore énormément d'idées de choses que je vais développer et que je ne sais pas encore forcément faire. Et là, c'est devenu naturellement ou t'étais sur autre chose avant? J'ai fait, moi j'ai appris la lumière. Alors forcément, on a tous commencé sur Sunlight, sur Light Jockey, c'est le premier logiciel de lumière que j'ai eu, Martin Light. Et après, il y a eu la vague où Sunlight c'est trop cool parce que vu qu'on comprenait rien à la lumière et qu'on était des gosses, bah le fait d'ouvrir Sunlight, d'appuyer sur Red et t'as sur le cercle et les machines elles bougent en cercle, on était content. Ça dans un autre logiciel, c'était une talasse de ouf. Et après, moi j'ai bougé sur la Maxis. Qui était après MPC et qui est aujourd'hui Onyx, et j'ai appris le fonctionnement vraiment du DMX, les effets, le pixel mapping, etc. avec Onyx, qui est aujourd'hui encore un logiciel que j'adore, avec une interface qui est trop cool. La problématique d'Onyx, c'est qu'il lui manque une grosse partie d'adaptabilité de console pour se balader d'un show à l'autre assez rapidement. Donc bosser sur un lieu fixe avec Onyx, faire ça aujourd'hui encore que la Gramma, mais se balader d'un festival à l'autre, forcément t'es obligé de t'adapter un petit peu aux consoles qu'ils ont, et c'est comme ça que j'étais obligé d'apprendre la HM6, apprendre un petit peu la Avolite, et en France notamment la Gramma 2, qui est une console que je déteste, et un système que je déteste, que je trouve ça horrible à utiliser, mais il faut avouer que la Gramma 3 m'a donné la liberté, que ce soit en termes de design d'interface et en termes de fonctionnalité, pour aller aussi vite et être aussi précis et joli et utiliser que ce que je voulais. Donc big up à eux. Et on a une console cette année basée sur ça aussi parce que c'est un outil avec lequel j'ai pu passer des limites que j'avais sur Onyx. Mais tu vois, là on vient de switcher un gros club, c'est ce que je faisais cet après-midi, de Onyx à Gramma. Et tout le monde me regarde en mode je leur dis c'est le même DMX qui sort, c'est la même console, et c'est juste effectivement on a changé la console, donc le travail est la même, mais les machines font exactement la même chose, désolé. C'est pas le contrôleur qui fait en sorte que le show il est bien ou les machines. 40K, oui c'est à peu près ça. À peu près 40 000 une Gramma Light. Man les gars, si vous avez envie d'acheter une Gramma 3 Light en prix public TTC. Alors je parle, qu'est-ce que j'ai loupé? Tu connais des gens ou des collectifs VJing en Belgique, Prismax, les gens qui font Tomorrowland. Voilà, t'es pas mal avec ça. Je sais pas si tu les connaissais, ils viennent de faire la sphère à Las Vegas, les gars de Prismax. Donc vous êtes max, vous êtes bien en Belgique.
Pas mal de possibilités avec Wire. Ouais, Resolume, Wire. En fait, si tu veux, moi j'ai une méthodologie sur les logiciels qui est très simple, c'est trop cool. Et j'ai pas envie de cracher sur les logiciels, surtout moi qui suis un peu un geek et un fan d'informatique. Mais à un moment, tu peux pas tout faire, tu peux pas tout apprendre. Il faut être assez stratégique dans lesquels tu te lances, parce qu'il y a des trends, tu vois, quand je me suis lancé dans Resolume, il y a 15 ans, en France, personne faisait du Resolume. Aujourd'hui, tout le monde fait du Resolume en France. Donc c'était une bonne idée, tu vois. Et à l'époque, on avait le choix, il y avait Resolume, il y avait Archaos, il y avait AVM. Il y avait Modulate, tous les gars sur Mac étaient sur Modulate. Et il y avait V4V qui faisait du VJing. Il y avait, je crois, 2-3 autres logiciels encore. Donc voilà. Et Resolume est devenu un petit peu le standard pour le VJing parce que c'est le soft qui avait le plus de moyens pour se développer et qui avait la meilleure base aussi. Parce qu'il y a plein d'autres logiciels qui sont super cool, mais il leur manque des éléments importants. Tu vois, Modulate était trop cool pour faire des effets du VJing. Mais Modulate, pour s'adapter à des configs d'écran un peu complexes, c'était trop chiant. C'est pour ça qu'après, on a vu beaucoup de gars envoyer des Modulate et finalement, on leur a dit, mais en fait, Resolume, il fait ce que fait ton Modulate aussi. Et en plus, il a tout le reste du package. Donc, c'est plus cool. Trip de manette de jeu, tu fais ça comment? T'as des convertisseurs de joystick en OSC pour la Grand A3 et des convertisseurs de joystick en process et manette. En fait, globalement, c'est du joystick et toi, après, tu décides vers quoi tu vas assigner chaque contrôle. C'est le même principe qu'un contrôleur MIDI ou un contrôleur OSC, etc. C'est le truc basique de lequel j'ai un bouton avec un process de communication. Je le transforme dans le process de communication du truc avec lequel je veux communiquer et let's go, ça match. D'aller chercher le petit soft Chaten. Oui, il y a Chaten sur Mac. J'ai vu passer ça dernièrement. Moi, j'ai commencé avec les Raspberry Pi. Là, je me suis fait un petit Raspberry Pi pour faire des petites conversions avec du code en Python. Mais je pourrais pas vous conseiller plus que ça. Moi, j'ai fait ça principalement avec l'aide de ChatGPT. Awesome guys in English here, still not. Ah oui, donc j'ai même pas posté ma story. Alors bon, les gars, laissez-moi 2 secondes. Je vais poster ma petite story. Et comme ça, on va voir tous mes collègues indiens d'Instagram qui vont nous rejoindre. Sur quoi PC, t'as testé quoi sur PC, Grand Jason? J'ai eu tellement d'options maintenant. Alors, c'est www.twitch. Je sais même plus le lien de la chaîne Twitch. C'est twitch.tv, je crois. Non, c'est ça, les gars. Twitch.tv/Zyperworld. Let's go, c'est ça. Twitch.tv/Zyperworld. Twitch.tv/Zyperworld. Ça vous plaît de discuter en français, non? Vous êtes contents là pour une fois qu'on parle pas en anglais? C'est le kiff, hein. On devrait faire des streams français et des streams inter. Comme les dates de DJ. Hop, petit logo Twitch pour que les gens ils comprennent qu'on est sur Twitch. Let's go. Quel influenceur. Je t'avais jamais entendu parler faire. Ich kann auch Deutsch sprechen. Viele Leute wissen das nicht. Ben c'est toujours le plus drôle, notamment sur l'été où on tourne beaucoup en France, c'est qu'il y a vraiment des gens qui viennent me parler en anglais avec un accent français de bâtard. C'est genre hello, I follow you on Instagram. Here is the Grand A3. Et je dis ouais frérot, ça va, je parle français. Il y a pas de souci. Hello Léo. Salut, tu as pensé quoi de Electrolabs? C'était trop cool Electrolabs. Electrolabs, c'était le festival à... putain, j'allais dire Lyon encore. Alors que, en plus, on était avec Trim, il a fait genre merci Lyon, c'était trop cool. Alors qu'on était à 1 heure de Lyon. Trop cool Electrolabs. En fait, c'est quand nous on reçoit les fiches techniques ou quand on commence à préparer les festivals, on a souvent juste le listing. Donc là, j'en ai 20, là, j'en ai 15, etc. Et on a la capacité approximative du festival. Mais les capas, elles veulent pas dire grand chose parce que des fois, tu as des festivals avec 15 000 personnes où c'est vraiment pas fou. Et des fois, tu as des festivals avec genre 3-4 000 personnes où c'est vraiment incroyable. Et c'est incroyable en termes d'ambiance, mais aussi en termes de setup. Des fois, on a des setups lumière, vidéo qui sont débiles, avec pas beaucoup de capacité. Et à l'inverse, tu arrives sur des festivals où tu n'es pas sur la bonne scène. Et tu as des scènes qui sont pas si folles que ça, de notre point de vue en tout cas. Elles font le job, tu vois, il y a tout ce qu'il faut. Mais tu dis, ouais, allez, on aurait pu prendre un petit pont de plus avec un peu de machine et tout. Ça sort là en Valoir, ouais. Et Electrolabs, la scéno était trop cool, l'ambiance était trop cool, l'accueil qu'on a eu des techniciens, c'est pour tout le monde aussi, c'était trop chouette et on a vraiment grave kiffé. Alors que de base, tu vois, c'est un festival où typiquement, nous en fait, beaucoup de la prépa technique nous-mêmes. Donc moi je m'en occupe, moi je fais pas trop la prépa, c'est pas trop mon job, je suis focus sur pas mal d'autres choses. Mais des fois un petit peu de ces trucs comme négatifs, genre là il y aura pas la console que tu veux, là t'as pas le slot de programmation que tu veux, etc. Et c'est plein de trucs où à un moment tu te dis attends mais ce festival là ça va être un peu la merde en fait. Sans juger le festival et sans juger pour nous en fait, des fois j'ai des festivals trop cool et en fait j'ai 2 heures de sommeil avant de pouvoir y aller et je dois passer la journée sur place, etc. Et c'est un calvaire en termes de routing, etc. Et donc du coup forcément pour moi ça va avoir un impact sur la date, sur le festioche,
où je vais me dire putain ça c'est un festival, c'est chiant, c'est une date, elle va être compliquée, etc. Mais il y a un vrai truc et c'est pour ça que je continue de faire ça et que je kiffe toujours ça. Au moment où on joue. Et il y a des soirs c'est cool, il y a des soirs c'est très très cool, et il y a des soirs c'est vraiment incroyable et trop cool. Moment de solitude en face, comme sur l'écran ma 3. Attends, ça défile trop les. Qui plutôt que l'exécution. Ouais, en fait si tu veux. C'est exécuter. Si tu veux prendre un truc très con, tu prends un pilote de Formule 1, il sait, tu vois. Et après, il va beaucoup être dans le détail, dans l'optimisation d'un paquet de process, etc. Mais conduire, tu vois, c'est plus truc. Au début, tu apprends à conduire, tu prends des trucs, etc. Mais après, ça devient mécanique. Moi, aujourd'hui, les gens, ils me posent souvent la question, ils sont très, très étonnés quand ils découvrent ce qu'on fait, est-ce qu'on connaît tous les... Mais, et What the Flow est un peu pareil, je suis sûr, il vous répondrait exactement la même chose. En fait, je même plus... Et j'écoute même plus forcément la musique. C'est comme s'il y avait un métronome à l'intérieur de moi. Tu sais, je compte les 1, 2, 3, 4, les 32 temps. Et en fait, je sais à l'avance et je ressens à l'avance quelque chose de naturel. Préparer quelques rigs, justement, on me voit au pire tombe dans les temps là parce que je veux savoir est-ce que la caméra elle filme ou pas et machin. Et puis je discute avec Florian d'un truc qui me passe par la tête. Et les mains elles continuent d'appuyer sur les trucs et la mécanique elle est là parce que c'est en Formule 1 ils appellent ça toujours la mécanique, la mémoire musculaire parce qu'en fait ils conduisent sans même réfléchir à comment ils conduisent tellement ils savent comment conduire la voiture sur le circuit et ils connaissent le circuit par cœur et eux ils sont et nous en termes d'operating, lumière et VJ c'est un petit peu pareil. C'est pour ça que c'est très très dur quand on arrive à ce stade là de sortir et de faire un peu autre chose, notamment de sortir du VJing pour aller vers la lumière ou de sortir de la lumière pour aller vers le VJing ou d'autres trucs. Parce qu'en fait, c'est très pénible de d'un coup tout perdre, toutes tes habitudes, tout prendre. Et il y a beaucoup de ça quand tu changes de contrôleur. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ont eu beaucoup de mal à passer de la grand mado essentiellement à cause de ça, le layout, le machin. Et en fait, tout devient chiant et pénible. Et puis, tu en arrives au stade où tu te demandes... Moi, typiquement, au début... Non, je crois que c'est maintenant quand j'arrive sur des grands mat 2... Ça m'arrive très très rarement et je demande vraiment à plus être dessus parce que déjà d'une j'aimais pas et encore moins qu'avant. Et en plus elles sont fatiguées. Le premier truc USB comme on met sur la Grand 2, vous vous souvenez la clé USB et j'ai ce geste et à chaque fois je mets la clé USB dans le métal en fait. Et tout le monde se fout de ma gueule. Je dis ah oui c'est vrai. T'as tourné avec Six là? C'était cool. Léo t'étais là à Electrolapse. T'as trouvé ça comment? C'est autant Vladimir, on connaît notre truc, on déroule. Autant Trim, nous les premiers, on est grave contents de prendre du retour parce que c'est très nouveau pour nous, c'est très nouveau pour eux aussi de faire du show, la musique, etc. Donc nous, c'est un vrai challenge. On est trop contents d'emmener de l'art techno comme ça, vraiment violente et énervée sur des grosses scènes. Faire du show autour de ça, voilà, on essaye des trucs encore, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Et tout le monde nous dit à chaque fois, ouais, c'était génial. Je dis, oui, vas-y, développe. Qu'est-ce que t'as kiffé, qu'est-ce que t'as moins aimé, etc. Une grosse baffe à plein de gens. Juste parce qu'on ramène de l'art techno sur des scènes très mainstream, de l'énergie, etc. Et juste ça, ils kiffent, tu vois. Ah, sur la scène The Gate, là, avec tous les néons, etc. Elle était trop cool, cette scène. Hey, bro! How are you lighting? Yeah, I was a bit late on the stream, and like, a lot of people asked me questions just in French, so we went for a French talk. But like, usually I do my live stream in English. I prefer to do it in English. And like, if you guys like want to talk English, like, we can go, but make sure. Like all my content is usually English, and like it's way more easier for me to talk about technical thing in English than do it in French, especially in French. Like French people love when we're in a small community and talk about French things because like a lot of time it's people that I met, but I want to do my content for like people that I don't really have time to spend time to. So make sure guys that if you are here and like you come to the chat to the live and you want to talk it in English, let's do it in English, guys. So Harry, you're welcome. Where are you from, bro? Yeah, let's ask you a question. Let's switch to English. Like we are talking since like 1 hour in French. So let's switch to English, guys. And so like I can show you some stuff on my show file. Do I miss something here? Doesn't say I like to see the vibe of the show and the FOH. Yeah, bro. Like I don't know if you were like Grant Jensen. I don't know if you were on the live stream last time. Like I showed some of my 360 cameras stuff and I love like how you see people in the FOH just looking straight face and like this, you know, for like 20 minutes in a row, and sometimes just like wow. But like it's like if you go to a cinema and you look at people watching the film, watching the movie, I'm sure you see all the people focus with like some emotion coming through, but they don't move, you know, they're all like this watching a movie. And that's how FOH feel. And that, for me, it's amazing because that really shows that what we do captivates people, that is like,
it's like an experience that for sure, like you see on one side, you have the people going crazy on the dance floor, but what we do is really visual, and it makes like, okay, it's we bring the right energy to make the people dance, and at the same time, we make something that is like entertaining enough so that people just look at it for 1 hour. And I always love it because every year I take my mom. It's not a joke, bro. Hey guys, like every year I take my mom and my dad to a show, and I'm so happy like when we can do it. And like every year they tell me the same. Like the show was so amazing. Oh my God, the lasers and the visuals and everything. But the music was horrible. But they enjoyed it, and they come back even if the music they don't like it. Especially this year where we switched a lot to hard techno. Like when we do like the French core thing and everything, I know that like it's the music that my parents they hate it. But in the same time, it's when like we do it all like RGB and like everything is going crazy. The people go crazy. We shot all the lights and the fire and everything we have. And so it's like a big firework now. And you forget that you hate this fucking music because it just fit the vibes correctly. And I'm really happy, and I love it doing like that, because like it's not just about the music. It's not just about like what you listen to Spotify, and especially like hard techno and like hardstyle and Frenchcore and all that kind of stuff. It's about the vibe that it brings to the people. And I really love seeing so many DJs now finishing with like a hardcore track or like and like bringing like, okay, it's the last one. Let's bring all the energy out, no? Because that's what it's all about at the end. It's not like oh, I don't want to play hardcore because I'm not a hard techno. No, let's like people want energy, give them energy, no? So yeah, like for sure, like FOH, but like no jokes. Even myself, when you watch on me, like 90% of the time, I'm just like standing like a focused guy, trying to look what happened on the screen, what happened on the stage, analyze it, and try to put the right buttons and touch the right thing on the grenade so that it works perfectly. So yeah, I for sure, like when I know, okay, and with what the flow we know, and we tell ourselves sometimes like, okay, today I think this part of the show will look great, this part of the show will look great, let's record it to put it on socials. And like we are like a real joke, and everybody's making so much fun of us because we turn on the lights on the grenade. We have some lights, so we turn all the lights on because we do a shooting, and then we dance and we move and we try to be entertaining. And like once the part we wanted to shoot is gone, we bring everything back to the dark and we go back to and do our thing. So yeah, like FOH stays a place where people watch the show and like people are focused working on the show. I love this joke, like let's make FOH more fun again, but like I could not do a great show for the people if I have a party myself with all my friends in FOH. And I always tell it to people when they say like, oh, I want to spend the time in FOH with you to have fun, and I feel like, guys, it's gonna be no fun in FOH. It's like the best place to watch the show, especially if you don't come to the party to dance and vibe and be in the crowd. So it's for sure it's the best place to watch the show. And like some shows are good to watch, some shows are not. So sometimes I tell them, don't come to FOH because like go vibe into the crowd, because this show it's all about the vibe in the crowd. But when we play, especially Vladimir Cauchemar, we know like the show is great. So I tell all the people that I know are not so much like dance floor people, like, hey, come to FOH and enjoy the show. You're gonna love it. Gonna see a little bit of the backstage, even like you're just gonna see me pushing buttons on the grenade. That's nothing special, but yeah, like the show's gonna look great. And people are asking like, Enrico El Corino. Wait, oh, I'm so bad by reading names all the time. El Corino asking if I'm playing GP Explorer with Vladimir Cauchemar. Yes, I think this show is confirmed. Like I am working on my schedule, and I'm gonna bring out like a winter tour like we did for the summer. It's just like it's super hard all the time to know like are the shows really confirmed, are they not? And like as we work as a big team, like a lot of time we switch last minute because on some routing sites or some last minute requests for artists, it's easier to switch. But I'm super happy because for the summer, I think on what I put on my schedule with what the flow, we switched just one show and we did pretty much all the other ones. So that's pretty cool. And like, so I'm gonna do another one for the summer. I just loved it, seeing you guys showing up like, hey, I saw on Instagram that you played the show today, and I need to do to redesign it so that you guys can know
what artist I'm playing, because like especially in the winter, like some festivals we play like with 2 or 3 different artists during the day, and like some people showed up and were thinking like, hey, you're gonna play as a DJ set, but I didn't see your name on the lineup. Some people came like at 10 in the morning and were like, hey, why are you in the FOH? And I was like, bro, I play at 2 a.m. in the morning, just like 60 minutes with Vladimir Cauchemar. So that was quite funny. Back to questions. What else? Just wondering, because so Harry, you're from UK based in Dubai. How's life in Dubai right now? Like, I think temperature is going down and party is going up. Will you ever do a show file run through and explain your workflow and how you lay out your desk? It's maybe bushy bee by the performance. Sparrow is asking if like I do a lot of electronic music, and if I do something else, would it be a problem? I have a very, very special relationship with electronic music as an inspiration. I did a lot of hip hop and rapper show in nightclubs and stuff like that. And I love hip hop played by a DJ for party, because I think like what I do the best is like a party atmosphere with lights and visuals and stuff. When it comes to like showcasing an artist, I don't see what I can bring more on the table. It needs much more work, especially with the artist, because most of the time a showcase of an artist, rapper, singer, stuff like that is like people come to see the person that is doing the performance, and you try to enhance this performance. So the first thing by enhancing a performance is that people see it. So you put all the lights on the guy. Sorry for that. If I have always a big spotlight on the singer, I lose a lot of contrast that I can do with DJs, because DJs stand in one center position, and like I can play most of the show not lighting them up, or like not making them like shine like a superstar, you know. Especially Vladimir Cauchemar, I think half of the show is in the dark. And if I have the dark, that means like I have way more contrast, and how much more contrast I have, how much more thing I can pick out and I can value, and how much more I can light up and describe his music with the lights and visuals. So yeah, like it's pointless for me to play or to light up a rapper or a singer or something like that, because people want to see the guy doing the performance, and that means like you just light him up. For sure, you can like do a lot of things more with it, and it can be really very challenging to do, and you can output a lot of things. Like I see some amazing singer performance like and stuff like that, but it's not so my thing. And right now where I am happy that my show file works great. I'm feeling confident, and like I feel that I can bring something more on the table on electronic music than a lot of other lighting guys that are more comfortable by lighting up singers and stuff like that. Because I come from the nightclubs, and I didn't have a traditional lighting formation world and stuff like that. I didn't start with theaters and stuff like that. I really started with the nightclubs, where in nightclubs you don't light up the DJs at all. You light up the crowd, and you really work on the energy of the room and the vibe of the party. And I think that's why I'm a great addition to every touring and big scale DJ show, because I bring up the energy and I transcribe the emotion that's in the music, and I leave the guy alone doing his thing as a DJ. I light him up when I need, I make him like shine as a superstar that he is, but like I bring much more on the table that goes with the music. So yeah, we have some projects for next year, but I have a lot of talking with my team, with the guys, because everybody's pushing like, hey, let's do it, it's gonna be fun. But I'm like right now I am still not 100% excited by like, I'm gonna spend more time during the summer doing a show with some singers and some rapper and a lot of people on stage, than doing what I love the most right now, is like doing like having a lot of contrast, playing in the dark, and like do the show impactful the way I know how to do it. But in the same time, I love challenges, and like, okay, what I do, I know how to do it. I do it quickly and fastly. I do it, I think, pretty well. What's the next challenge? So yeah, it's gonna depend on like what kind of projects, what kind of artists approach us to work with. Like I said it earlier, like I have a show with Klangkünstler next week. I'm super excited about that one. I know he's like really picky on lights and stuff like that, so I'm really looking forward to what we're gonna build up together. And then we have a lot of new artists like we can start to collaborating with and work with, so I'm pretty happy. And I'm also really looking in electronic music to open the
the spectrum of like what kind of electronic music we do. So I did a lot of like Afro house show this year, as well as hard techno shows, as well as trance and stuff like that. So yeah, I really like to try to work with every type of spectrum of electronic music and every type of DJs. But as soon as you come to a point where you have to lose contrast just to light up a guy or light up a performance during all the too long or too big part of the show, it's less my thing. It's like a lot of time, like when they say we have dancers, light up the dancer, for me it just kills all the vibe, and you have all the people stop dancing and looking at the dancer's performance. I love dancer performance, I have nothing against them, but like it's not my thing, it's not what I want to do. Harry says operate for rehab in Saudi, and the last song was Outside the Crowd Went Nuts. Bro, what do you do when you play lights on hardstyle? Like do you do it on the tempo, or do you try to go maximum crazy that you can do? What do you do? Wow, like everybody can answer that question as a light operator. Like when they play like way more heavy stuff that they used to, what do you do? Do you go more heavy with the lights? Do you stay to what you usually do and stuff like that? Most DJ hate being lit up. Yeah, pretty much now. What do you think about the Monday show of David Guetta? I think it's amazing. I try to look a lot outside of electronic music right now, what people are doing, because like I feel like I know pretty much all the guys that work in the EDM scene. I love them. A lot of them are doing amazing things, and I inspired myself a lot from them. But like by trying to find new inspiration and new challenges, I try to look a little bit outside what other people do and how I can bring that to my way of working and to my scene and my artists. And when you look at this, like what David Guetta does in a stadium looks amazing compared to all those superstar artists that do stadium like every weekend, but bring like a normal stage and just put the fucking normal stage into a stadium. Same goes for DJ Snake. Not the show that excites me the most when I look at it, but I wasn't there, so I'm who I am to judge based on some TikTok and some stuff. But on the stage design and like the atmosphere and the vibe, I love the fact that they bring like a proper stage EDM stuff into a stadium. It's amazing. And I hope that David Guetta is going to do like a Stade de France in Paris, and that is going to be like huge and amazing like they did in Velodrome. Thank you for your point of view. Very interesting. I try, bro. I try. I think like it's super cool because a lot of guys have a lot of stuff to talk about, but they don't have the right platform, and they are not used to talk about this kind of thing. So I'm happy to share my opinion. Like I know a lot of people are not really agreed with me, or sometimes I use the wrong words, or like I'm talking like a bit too harsh about the subject or something like that. But I think it's cool that some guys just talk about what happened in the industry. That gives you guys a lot of content and probably a lot of fun, and also it can help you bring to get a lot of inspiration and like see the industry in a different way, or your work in a different way and stuff like that. Plan you going through my show file in today's stream? Yeah, bro, look, I have it here. Now wait, it's here. See, that's my MI show file. It's cool, no? So as soon as you guys stop asking questions, we can go through the show file. Next September, Stade de France 2026. Is it announced? I'm not sure. Most annoying touring LD you've met. I don't met a lot of guys. Like you know, like when we are on tour, I am focused on doing my thing. There's a lot of things that I like, a lot of things that I don't like. And it's not really that I don't like, because like as soon as you turn on a big stage with a lot of light, it looks cool. But there's a lot of shows that just don't speak to me. So I go look at them. I can, for sure, now that I'm in the industry, I can see what type of effect they use, what type of shape, color, how they build up the song and stuff like that. But like a lot of stuff just doesn't talk to me, and I'm just like sitting here like, what is the guy trying to do? So, but that's really personal, and that's because I watch a lot of shows. So like we have this session at Visionz, like where after every weekend we try to look, okay, what festival, what concert, what happened this weekend, and we try to dig on YouTube, on TikTok, and everywhere, like to see a little bit what happened, what the guys do as visuals, as a light show and stuff like that. And as I'm not able to go to a lot of shows because I work pretty much every weekend, and then I'm really tired. I try to look what the industry is doing like every week, all the time. And so I see a lot of shows. And so for sure, like when you get more picky with times. So, but like from the colleagues one, like they are all pretty nice.
We all know like who is not that nice, who is doing, and then it depends on the day. Like I know that sometimes even myself, and I'm really sorry for that, I can be super annoying as a light operator when you host me because I'm too tired, or I'm in a bad mood, or I had a bad show, or like something that's not going right now in my life. But I really love also the switching of my mood between me arriving last minute in the afternoon, probably not so happy because not everything went well, or I didn't have the preparation I wanted, and me coming back for the show in the evening with a big smile. And I think people who host me, maybe that happens sometimes that I'm tired in the evening, but like most of the time I'm not the nicest person in the afternoon because I didn't have sleep, because I spent 3 or 5 or 6 hour travelings and it was a mess, or we didn't eat since like 5 hours or stuff like that. But like I always try to come in the best mood possible for the show. And so I think a lot of people see 2 different versions of Zyper, between the guy that arrives in the afternoon and the guy that arrives for the evening for the show. But like no jokes or whatever, like the summer we just had was amazing. We're like all the technical hosts were amazing. We had great shows pretty much everywhere. So like it was really nice and really cool. Hi Zyper, you are the cause why I started loving VJ. Thank you so much, man. LED and sometimes lights. About Arena, I know some stuff, but I don't have the motivation sometimes to start on finding my style and creating a small page to get on this road. A tip to get motivated: money, bro. When they shake the money, you go to work, and when you go to work, you have to do something. And that's it. And at the end of the day, you get money and you did something. And then it's like up to you to not get bored too much about your job. So like when you do all the time, you get more money, you practice more, and you probably change or innovate a little bit or start getting some more knowledge and experience. And that's the way it works for pretty much everybody. Like guys, no jokes aside, there's not a lot of days where I come to home and I'm like, oh, I gotta do a show file MA today. Nah, it's like most of the time I come home and I'm like, oh fuck, I have this show in 3 days. I need to do the patch and the MVR and the setup. And then I have another show and I need to prepare. And then this weekend I have some guys on tour and I need to prepare the show for them. And then I'm just like, oh fuck, I don't want to do all those shows, but I have to. And then I do them. And like during the process of doing them, I try to innovate and be faster and write new macro to win time and stuff like that. And at the end of the week, I moved up. I stepped up just naturally, just by working. And I'm doing this since 15 years. And that's it. It's exactly like a lot of people ask me, like, how do you get relevant on social media? It's just start posting and you're gonna earn. I'm posting content since more than 10 years. I have 50,000 followers on Instagram. I didn't choose it. It's just like, if you post, you get. If you work, you get. If you don't do anything, nothing's gonna happen. I meet, especially right now with all those DJs that are like, a lot influencer, a lot personalities and stuff like that, more than what we know back really back in the days where the DJ was the music. And then we switch to like the DJs make the music because they are producers. And now like the DJs bring the crowd because we have the music, because we produce so much electronic music, and we DJing and playing the music is also okay because like everybody has music in his phone, in his earphone, at work, and the radio. There's music everywhere. It's not like back in like 30 or 40 years ago where you wanted to listen to electronic music, you needed to go to see a DJ because he had the music and he could play it for you. So it's a natural and normal thing. And like those guys come to me sometimes and they tell me, I'm a DJ, not really, and I don't feel, in France we say, I forgot the name, just give me a second. Légitime. Quelqu'un peut traduire légitime pour moi? They don't feel they deserve it really. And I always tell them, and this summer I told it a lot to DJs and artists I was working with, like, bro, if you play in front of a crowd, you deserve it. If you play in front of a crowd, you are legit to it. So stop thinking about excuses and stress and stuff like that, and start looking at the crowd you have in front of you and give them what you want to give them
And because they are here for you, they came because you are like a superstar, so they want something from you. What you give them, most of the time, they don't give a shit. You can play them Afro House, you can play them hardcore music or whatever. They're just happy because they want something from you. And that's exactly like what the kind of industry we are in right now. So a lot of artists, like people asked me like earlier when we talked in French, like, do artists sometimes request from you something? Like, as I'm getting more famous and have more experience, a lot of guys come to me, especially like small DJs and people who have like a bit less experience and less following even sometimes than I can have, and they just want something from me. They don't even ask or tell me, like, they just like, bro, I want to do something with you. Let's just do what you want. And I tell them, like, bro, that's not how it works. Like, we need to work together. We need to exchange. You give me something, I give you something, and that's the way it works. It cannot go just in one way straight. But like for a DJ, that works because like he gives a lot to the people during the shows and stuff like that, and people give it back on social media by following, by commenting, by helping the algorithm, and by helping him grow. And like he's moving more people, he gives more to the people, and people like following more, and he's come more to the show, and that's the way it works actually. And I think it's a good thing. I'm super happy. So happy to be able, because like there's no more DJ that does like everything himself. There's not enough time to do it, because nowadays you need to deliver so much more. It's not more like, oh, you spend 2 days doing a track with some drums and like some synthesizer and some melody, and then you go DJing this tracks on the weekend. It doesn't work like that. Like nowadays, if you want to do a track, like just doing something basic was done 3,000 times already. So you need to really go way more deeper, have writing camps, work with like vocalists and stuff like that, try to do a lot of sound design to get sounds that nobody created before, to bring an original and interesting musical piece together. And you cannot do that in 2 days by doing DJing in the weekend and stuff like that. It doesn't work. And we didn't talk about social media and everything you have to do on social media and all this. I think I'm like pretty much down on the chats. You saw my show at Charrues, bro. Like Charrues was amazing. Like Oscar, which show did you see? Because I played twice at Charrues. I played with Vladimir Cauchemar, and just right after I played with Stream. Which show did you see? Which show did you prefer? You're the first one who makes me want to go see a show more than for the artist. Bro, don't tell that, because Vladimir Cauchemar is an amazing artist. Feder, which I toured a lot with this year, is an amazing artist. And Trim is like fucking amazing too. So don't tell you come to see Malaysia, bro. It's like a full package. You cannot say that. Like me alone, I wouldn't be able to do anything. So yeah, because but Vladimir alone, he's doing his DJ set, he's doing his thing, no? Vladimir with the laser, yeah, bro, was amazing. Okay, guys, I know a lot of you came here because and waiting in the chat, like not saying anything, because you want me to. They want to see like the show file. Now, so here we go. Oh my God, this is Grenade 3. So I work in the latest version as usual. I always have the show update, the software update on my USB stick. So I always bring it with me. And so most of the time, the first thing I do when I arrive on the desk, I need to plug my USB stick into it, and I didn't do it right now. Wait, give me a second. It's here. So some people who toured or get me this weekend, this summer, they know I have those Survivor USB stick, and I love them because they are fucking expensive. They are super slow, they are super shitty, but they are big, and so I don't lose them. So it's like just a normal USB stick. And then first thing I do when I arrive on a show, on a desk, load desk, light and color team, edit. No, it's not edit, sorry. It's desk, light and color team. Active color team, default, and then I go to my Zyper Word 4. That's like my fourth USB stick. I buy a new one every year because most of the time I break them, and I import. And that makes my Grenade go dark and blue because that's the color I like. It's more branding to Zyper, and like it's more cool to see, and I enjoy more working with it when it's dark than when it's like fucking gray.
What is concern? Do you travel with your own console? I just travel with my USB stick. I just come like really, no joke. I made most of my show just with like a small bag with my USB stick into it, my meta glasses to make some videos, and let's go. I always have like a little bag with me for my MIDI fighter too. So like I travel with my own MIDI fighter. And then like first thing that you all need to use is the patch. I think I'm not on the latest version of a patch because right now I added some colors into it. Let me back up. What was the latest show we played? 2K. Let's go for 2K. Let's see what we have into this one. Maybe 2K is like too big of a setup. It won't look great on stream. Let's go for like a classical setup. What else do we have? 2K, Electrolapse, Visionz. Visionz was cool. Let's go for Visionz. Was a small festival a big festival in Switzerland, but we played on the small stage. So I always have like, as you can see, I always have versions on my show files because every time I record it, I add a number, I increment the version. So I like a lot of time I make mistakes or have issues with my show files, so I can just jump back to what was working great before. And as I'm working a lot and preparing a lot on the computer and the PC, I mostly use display 1, 2, 3 that I never touch because I know them. I'm gonna use them on the desk, and on the computer when I prepare on PC, I mostly use screen 4 or I think I fucked up something, or screen 5. And normally screen 5 is at the office because I have like huge screen at the office, and screen 4 that I just lost is for the laptop. So screen 4 shoots what I'm doing. Yeah, screen 4, no? Let's go like this. And so like a lot of time I have like I type in the name of the view that you cannot see it right now, right? Let me just like make it smaller. It's always a mess. Like the MA Windows system is like still a mess, but like at least they look much better and they adapt better to screens and stuff like that. Like this. I'm gonna watch it on the stream directly. Okay. So you can see like I have my laptop layout, and then I have the PC layout that's for the office when I prepare here on my setup, and then I have like the layout view. They're all the same. They just like sized correctly to the right screen that I need. So right now, if I go to laptop layout, it should like work pretty much fine on my laptop. And most of the time I have this laptop clone view. That's the only view I'm using because I have like my groups, my position, presets, column, stuff like that. I have my little macros here for updating the show, for cloning and stuff like that, and the layouts. That's pretty much everything I need. And I have like the fixture stuff here so I can see what type of fixture I'm using right now and in which order I have selected them. So yeah, it starts in the patch. I have different stages. I have one stages that is like kit accueil for me with like the MVR import. That is always a mess. The screens are gonna be a mess again. Like every time I try to stream and show you some stuff from the MA, like the screens is the biggest issue. They always do a mess. So let's go delete. So I use always, and I had this on the MA2, the same amount of groups and stuff. So I have like one group for my beam lights, one group for like what I call hybrid. That is like fixture that can do beams or spots or wash. So different kind of stuff together. And most of the time, beam and hybrid, I'm gonna stick them together if I have a lot of fixture. Then I have my wash lights that are mostly Robin Spider, like the beam light are mega pointy for me, or like pointy simple or sharpies and stuff like that. Then we have the spot, that's gonna mostly be the Esprit or like Robbie 40, Forte, BMFL, stuff like that. That's all my spot. And I have like a group called FX that like some lights that are not like typical lights, like some LED bar, like or pixel curves, or like lights that have a lot of pixel
mapping into it and stuff like that. So that's my kind of FX fixture. It's more like effect fixture than FX because I have another one group here for the SFX, the fire, the pyro and stuff like that. Then I have a group for LED that is like most of the time just LED stuff that doesn't move. So you had some LX S500, 5000, no idea what it was. And then I have some strobes, mostly Color Strike M or GDC1. Some blinders that are most of the time just dimmer. And what I call fast, and should change it, that's my DJ spot. So I always, most of the time, especially on Vladimir Cauchemar, because this is a Vladimir Cauchemar special thing, we ask for like one center spot right in the center that goes straight on him. And that's the only fixture that I'm using just for doing that. That's why I put it in a special group. Then I have some traditional. If I have like some more here, I had some Sunstrip. I didn't turn them on. Haze, SFX and stuff. What's really important here is that they have some fixed fixture IDs. And that's the main thing. So I just put those into grouping groups, and then I don't care about the fixture, the grouping, the IDs and stuff they have, because what is interesting for me and what is mattering for me is like the fixture ID of my group. That means that by selecting this fixture, can we just do here? Let's make a fixture window. Like this, it's a little bit smaller. Do you guys see something is okay, or should I zoom in a little bit? Let me know. You guys are all no more talking because you're all like screening and looking at the thing, like trying to find new ways to work now. Programmation only. I'm gonna call quick key like this. Oh, where's the end of this thing? So dark. Can see something with all the lights on me. Let's quickly call a command line so we're sure we're not making too much mistakes, and add the show command line here. So if I call, I'm gonna clear, so I have nothing in my programmer right now, okay? I'm gonna call fixture 1, please. So that's my beam grouping, and then all I have to do is go down. And by going down, I know I select all the beam lights that are in my group beam. Yeah, I'm making screenshots right now for sure, guys. Like, guys, I want to do those streams to be like interactive so we can talk all together. And I'm preparing a nice YouTube recorded YouTube stuff. It's gonna come before the end of the year for sure. It's just like everything is always busy, but I have new people who joined me this week helping me to work on my socials and stuff. And like, it's one of my big projects to give you like a proper how I work on Granimacery, as I did on Onyx back in the days. It's going to be like a 4 or 5 hour series, I think. And I wanted to jump into live stream with not too much people, just to see how confident I feel with my show file, how it looks on screen and stuff like that. So feel free to ask questions and just like shout if like you can't see something or if I'm making a mistake. And then like I'm doing my group like that. So if I call here groups, doing a bit of mess, I'm not worry. If I call the groups, like I'm gonna store this into my group 1 beam. Then I clear, then I call 2, enter, 1 down. I have nothing into it. So then let's go to 3, please, down. And here I have all my, that's the spider, so the wash. So this one goes store into group 3, wash, clear. Then we call 4, please, down, etc., etc. Okay. What software did you use to do appearance? I use After Effects, but that's not the software you should use. It's just like I'm using After Effects since like 15 years. I'm super confident on the software. It's a big shit. Like a lot of people like MA2, that is a big shit too. But like I feel confident on it. And so when I have to do design, it's my little comfort zone to do design and stuff. So I spend lots of time doing appearance and trying to find the right design I wanted to bring to my Grenade, and I'm still like doing a lot of workshop and stuff where sometimes like on one day I just like, okay, today I'm just gonna work on your appearance and trying to make it look great and trying to see how it makes the right thing pops out the most. So like, yeah, the groups I do it like that, and like once this is done, you can understand that like you don't want to do this every day, 1 down, 2 down. So I just, if you go to macros, I just write down a macro right here. Let's open it on the right window. We need to go on window
4. And this macro is doing exactly what I just showed you. Fixture 1, down, store into group 2, override, so it like replace everything that's into it, clear, fixture 2, down, store, etc, etc. You don't see the mouse pointer on your screen. I don't know it's wanted or not. That's good, bro. Let me check why. Maybe that's an NDI thing. Where is the NDI screen capture thing? I lost it. Bro, I cannot see it. Let me check in Streamlabs. Maybe it's a Streamlabs thing. Video capture device options. Nah, not sure. Okay, sorry for that. I'm gonna have a look, and for the next time it's gonna work. But I think like we don't gonna lose half an hour right now, so you don't see the mouse. Sorry for that, guys. I'm gonna click on the stuff so you guys can see. Like, and I'm doing a lot like with the keyboard. So like, yeah, all the groups are made like that. So like, if my patch is done the right way, all I have to do is put here. I always add a confirmation box before, because like you all probably had this situation where you just type a macro and you don't know if yes or no it worked, and it completely destroyed your show. So like, I always have this like asking, do you want to update all the groups in the 2025 ways? Because I did it in another way last year. So I say yes, he's doing his thing, blah blah blah, and at the end he's always telling me like, all groups are created. Perfect, thank you so much. So then I have exactly the same for doing worlds. So if you need worlds, why not? Like sometimes I use it, especially when I work with MVR and 3Ds, because so I can like isolate the groups of fixture in the 3D I want. And then like I want to make my layouts. So layouts, you probably all know how to do it. You take the beam and you assign it into a layout. Let me just like reduce this window. So layout viewer, and then I have like one layout for the beam, one for the hybrid, one for the west. So I have one layout for each group, plus a lot of shit that I imported during the summer, but I need to clean the show file. And then instead of like doing group 1 assign in layout 7, group 2 assign in layout 8 every day, I just did a fucking macro that does that for me. So group 1 and doing, I think you start to getting it. And so if I do it like this, layout maker up is just doing all my layouts. So like, if once my patch is done the right way, I do groups in one click, I do layouts in one click. And most of the time, like this year, I think 90% of the time in the summer, I just use MVR files. That means that I have the right patch, the right fixtures, and I have the 3D layout. So instead of doing and like losing a lot of time positioning like all the fixture myself, like for example here the mega pointy, I just select them, go into setup mode. Yeah, you already know. So let me call some encoders. Encoder bar. Encoder bar always hide the grandmaster here and the fader encoder, so it's a bit, it looks exactly like the encoder you have on your desk. So setup, and then I go to arrangement. You probably know I'll use the grid, so where you do your grid, no, like this, and then you add a little bit of interval. So that's a one quick way to do it. I just go to arrangement, I use the camera, and I always use the camera 2D top. When it's like a more phased setup, I use the other view, like the 3D phase, but like most of the time I just go for camera top. When it's like a typical rock type of festival, generalistic kind of festival, you know, like all your fixture on the top. And apply, and my layout is done. So I'm still working on a macro that can like take the layout, go into setup mode, and like position the fixture in 2D top mode. I'm like super close of doing it, but the only thing I didn't find for now to do is like hit the apply button. But yeah, like once you did it like this, it goes pretty fast, because if I go to wash and I'm still in setup mode, I just select the wash, I go to arrangement, and it's already like selected in 2D top, so I just go apply, and then I go to the spots, same,
apply, and like in like 10 to 15 seconds you did like all your layout, and all your layout look perfectly like this, like the fixture on stage. You see here, here it didn't work because I'm in camera auto. Need to go to camera to the top, apply, it still didn't work, so maybe that's something that it should be more on the front now. So that's one goes to the front like this, apply. So like that's how I do my layout, and then once I have my layout and my stuff, I'm ready to work pretty much. So with this creation of group, you didn't make a specific grid master? No, because I use this group mostly to update my presets and stuff. And I use disk view here. Any question on all of that, guys? Pretty basic now. So I just gonna like remove this view, leave you here. Thanks for the live. Thank you so much, bro. Thank you so for showing here. It was good to talk in French with all of you guys. And so once we're here, we just go to sim group maker. So that's where I have my layout that we just done. I have my grid selection view. I always use like my layout like this. So for example, let's start with the beam, and I have here different kind of groups. The groups we created automatically, they start at 1, so it's mostly like 1 to 16 or something like that. And then I use group 100, 101, 102 and stuff like that I call symmetry, so sim groups. Here I have 2 different sim options because I love the way we did effects in MA2. And effects in MA2 didn't have the Y and the Z. So the way we do effects in MA2 is like this. You select and you just try to make, one straight line where the first fixture is just next to the last fixture. Like this. And if you want the symmetry, you don't take the fixture that's in the center. So this one goes store into this beam sim group, that's the symmetry. And so if I do like a wing by 2, I know that it's going to do it like this on one side and on the other side the other way. Another thing that I do now in MA3 that I like to do is just like take it like this, because that's all the fixture and the grid has the same layout that it has on the layout. I just try to remove the gaps, and when it doesn't look exactly symmetrical like here, because like that's the 105 that is a mess, I just like off it. Do I have my off button? Off this one. Then I need to need. So I just go to setup mode and then I move this one here, and now it's perfectly symmetrical. Is it? Yes, it is. And so this one goes to store, and I call this like the helix type of groups, because this one's gonna move and act the way they are disposed on the different helix, so helix1, helix2, helix3, and stuff like that. And then I can just like take this selection and store it here, or I can take this selection and store it here. And so if my effects call group 100, I can choose between 2 different grids. One that's going to be asymmetrical like in MA2, and one that's going to be on maybe X and Y and stuff like that. But use more the way the stage is built to make my effect, instead of having the snake that we had like in MA2. Okay, quite easy now. So I do all my stuff like that, and then I have like a macro that is just switching or in sim mode or in helix mode. Once I did this, I'm pretty much ready to go. One thing then is just, do I have it here? Playback, this one here. So this laptop clone, where I just like need to take my beam, make sure that they have the right position, that the colors are okay, that the strobes I use strobe close, open, strobe small, slow, strobe fast. I use as a focus, small, mid, narrow. Then I have like those are like some custom ones just for Vladimir Cauchemar, because I know he's like staying in the center, moving to the left or moving to the right. So I have like one focus center, one focus on the left, one focus on the side. Same for position. And I have a prism close, prism open, and a couple of gobos somewhere that I even don't update here. Let me show you like what's looking on the desk, display one. So like that's my programmer view on the desk. That's the view I'm using the most, where I have like my dimmer, my shutters, the prisms, all the position, then I have the gobos, the focus, the zoom stuff, and then I have like
one line of phasers. I don't use it a lot, and they are like, I don't know if you see it right, but like the pan and the tilt phaser separately, and they are universal. That means I never have to update my movement. They are universal. They always make it move from 90 to 90, and I think it's like 120 to 120. And they are all, yes, in relative mode. And then I have my received where all the magic happen. So basically, if I want to make them move, let's call a little 3D here, so you can see the stuff move a little bit. Yeah, like this. Let's give it a little bit. I can make it. I'm on the computer. I don't need to go with the lines. I could use the gobo. Well, actually, that doesn't look great now. Turn ambient off, beam on. Like if I just call the tilt recept here, you see it's moving on the tilt. Okay, I go back to lines because you guys cannot see. Now let's make it back to gobo, but small. Yes, like this, okay? It's like super, because like when you call the receipt, there's no speed or stuff like that involved. Or maybe I need to call it here. Here. Now. Where are the playbacks? They are not here. Okay. Not a big issue. Stream stay online. Yeah, we gonna update the stream, upload the stream on YouTube, like I did on all the other streams. So you guys gonna have time to rewatch all this stuff. And like I'm just like in the process of like trying to see how you guys enjoy and understand all this information, because I want to record a very nice YouTube video. So to show you how I play, like I did on the Onyx stuff 10 years ago, and so you guys can be inspired by the work I do. And how I manage the matrix and all the things. So if you use like a receipt like this, you go to the edit settings, you have the lines. So I have like one line for beam, for hybrid, for wash, for spot, and for FX. I can add another one if I have something else moving, but most of the time when you have like 4 or 5 different groups and type of moving fixture, that's a lot. And then it's just all about, can I move this window? No, I cannot. Like changing the wings, changing the phase. So like if I remove the phase here, no. What are those fixtures moving actually? Are those spots? Yeah, no, I need to, yeah, let's remove the phase here. Remove the phase here. Nah, still didn't work. Yeah, because like I called the wrong thing. Let me just go clear all of this. Let's go back, make it all small, and call the tilt receipt. Yeah, so now you see they don't have any phasing into it because I just remove it. And if I want to add the phase, I can just go back here and add the phase 0 to 360. And now you see, okay, maybe it's the beams. Beam light, spot, wash light. Let's maybe this is a spider that we see. Do I need to recall it? Yeah, that's because I call it in the program. So yeah, that's the way I like to work. And for those like following me since a long time, you know, I don't like to work with too many effects. I like to have flexibility. So if we make us a little bit of space, and let's just call a new window. If we call some playbacks. I hate the playbacks in MA3 like on the desktop because it's so hard to understand like what you're looking at. No, let's just keep row 200 and remove. Now let's keep the labels like this. Yeah, that's perfect. And then let's add some 3D here so we see something. Yeah, I should have saved the preset. Did you guys started doing like preset for the view? Like I need to do this because I'm like redoing like the ambient to dark and stuff like that all the time. And always some quick key. Let's go. It's called the focus again. Why are this fixture? Wait, I just gonna move to. I'm on the wrong window again. Let's just go call Windows 2. So here on Windows, on my Windows, like on the live part of thing, I have like this kind of view where I could call my position, call some colors, and like I want just to call this like the small zoom so we see better what's going on. Yes, like this. And then like, so this is the tilt receipt that is like stored here and the pan. And so like if I move this, I have more and more tilt.
and if I move up the speed, I have more and more speed. As easy as that. And if I want to add some pan, I can add some pan, and then it's just panning. And so like all the movements you see all the time are just like based on that, and then I just like update the matrix like I did before. And once I'm happy with what I found, I just use some macros, can now here, that tell this receipt each line what to do with the matrix. So phase 0 to 360, groups by 2, and blah 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 and blah 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 for the beam, for the wash, for the spot, and all the stuff. And so instead of like changing everything hand by hand, line by line, I just have this view, and if I go here and say like pan and tilt, that's supposed to remove everything, so now they all move together. Okay, super happy. And if we use by sim, they should like split in two on the pan, like this, perfectly. And if I use the 360, I add the phase by 360 on the tilt, like this, and everybody's happy and moving. I think we messed something on the grid and stuff like that, but that's basically like the main idea of working. Do you ever find yourself using absolute value for phaser? Yes, when I want to do a very specific effect, but like for the overall shows I do, I just want it to move and I want to have live control on it. So I'm way more confident and flexible working like that, because I then just have to call the positions I want. So for example, if I want everything on the DJ, I can just make the same type of moving effects just from the DJ. I can like call them 1 by 2, 1 by 2. And like for the 60 minutes show, I have to play on the pretty much no musical show and stuff like that. Like I have way enough effects to play my 60-minute show. When I play on the full scale and full show live show during the night, for sure I'm adding way more specific effects to the setup and stuff like that. I do some dill tilt, I do some fly out, as you guys call, and stuff like that. But like this way of working, I have it since like more than 10 years, and that's like the way more flexible and the way I can like evolve the most, a lot of stuff. So, and then it's just like playing with some intensity, with some flash, and like flash the right thing at the right time. As easy as that. If you guys are interested in the way I work with lights, I think like you can rewatch the How I Play on Onyx series, especially the part 2 and 3. Sorry for that. Because I explain how I work, and I work exactly the same way in MA, like with the colors, with the positions, and then the pan and tilt effects. The only thing on MA that I like is that I have more control on like separate pan and separate tilt phasing effects and stuff. But like the philosophy of working is exactly still the same. And then like on GrandMA, the biggest part was like, okay, how can I move as quickly as possible from making the patch to having like all the stuff aligned and doing what I want them to do. And that like with a couple of macros and then recipes and stuff like that, it works pretty well. Guys, do you have still some questions? I wanted to stream like an hour. I was a bit late, but I'm really hungry right now. I had a long day, and I want to keep like some secrets from some next show. So thank you so much everybody for showing up. Let's use some 10 last minutes to ask and answer some questions. And I'm gonna try to stream a little bit more, so we can go a bit more deep into some subjects. I want to stream again about some Resonum stuff too. And like I'm super happy because like I'm updating the setup all the time, so I know like people who watch the first streams, especially now that we have a new office, I was way more in the dark. I'm happy now with the lighting. I'm happy with the, like apparently the sound is great for once, and I still need to improve a lot of stuff like on the screen sharing, because like this MA software is great for flexibility, but it's a nightmare. Like I don't know if you watch a lot of YouTube tutorials on the MA3. It's super hard to understand what's going on because there's so many buttons and it's so small and so much stuff goes on. Yeah, it's quite hard. How do you deal with color effects? Pretty easy. I just like to do step 1 and step 2. So on this show I have one. I think it must be stored in row 400, like here.
Oh, no, wait, how do I activate it? Here, toggle. And this one should be, yeah, that's a red and white. It's just step 1 in white, step 2 in red for everybody, and let's go. But like everything I do is like super dynamic and super impactful, so I don't have like some small chases effects and stuff like that. I think that's really typical to the lights I do. I most of the time have like the whole setup on and like the whole setup doing the same thing all together, so it brings more energy on the table. And then like I'm pushing like craziness a lot of buttons, like just flashing, dark, like this now. So like I really don't have a lot of chase effects and stuff like that. When I use them, most of the time I'm not happy because it's not dynamic enough, and like I really need a huge setup to have like and to make it a nice movement and bring some nice lights effects and stuff like that to use a chaser. But I know like most of the light operators I'm talking with, it's the first question, like how do you manage a chase and your stuff, and I'm just like I don't have some, and they're like how do you work with no chase effect? And like, yeah, that's maybe why like the type of lighting I do is quite unique, no? What is like Paulo asking? Paulo is asking for question on Resolume LED mapping. Yeah, like bro, we can like do a stream on that, like for sure. Like I do a lot of LED mapping and pixel mapping and stuff like that with Resolume, and I wanted to try to see like by the NDI input in the Agronomy 3 to pixel map some stuff. It's just that I didn't really need it for now on the show. Selective or universal global colors, do you update them on every venue? Like I use more and more the overall presets, fixture type presets. So most of the time, like especially on my mega pointy and stuff like that, I don't need to update. And then I have like just a macro running through doing like